Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Commissioners present here, the project manager for electronic invoicing system, Mr. George Chalira, members of the media fraternity gathered here, all viewers and listeners watching on Zodiac, Times, radio, and of course on Facebook. We are gathered here this afternoon for a press briefing on electronic invoicing system. Before we start, may I ask Eileen Chimoyo to lead us in prayer. Eileen Chimoyo, please. Zomwe kwambiri chifukwa cha pemphero. Talandirenso anthu amene akutionera pa TV, pa radio, komanso pa Facebook page, pa Zodiac, komanso pa Times. Tasonkhana kuno ku Msonkhano House kuti tikambirane nkhani ya EIS. Monga mukudziwa, MRA inapanga launch EIS kuyambira pa 1 May. Ndi masana ano program yathu ili motene. Timva kuchokera kwa Commissioner General a MRA, Mr. Felix Tambulasi, atifotokozereza mbiri za EIS. Kenako tikhala ndi mafunso kuchokera kwa Atolankhani. Ndiye padakali pano ndipemphe a Commissioner General a MRA kuti atipange brief nkhani imene ya EIS, ayamba kufotokoza mchizungu, kenako afotokoza mchichewa. Zomwe kwambiri. Thank you very much, Director of Ceremonies. Fellow Malawians, members of the business community and the media. The Malawi Revenue Authority MRA is informing the general public and all taxpayers that the electronic invoicing system, EIS, has now been fully rolled out as part of our ongoing efforts to modernize the tax administration and improve service delivery. The EIS is replacing the electronic fiscal devices, EFDs, which were introduced in 2014. Prior to the introduction of EFDs, businesses were using manual handwritten receipts. While EFDs marked an important step towards automation at the time, they have since become outdated, costly, and inefficient for modern business operations. Over the years, the taxpayers have raised concerns about the high cost of compliance associated with EFDs. These devices are expensive to acquire, maintain, and operate. An EFD machine costs approximately 2.5 million Malawi kwacha, and the maintenance costs are equally on the higher side. The system also posed technical limitations that made it difficult for MRA to effectively trace and track VAT transactions. You may also recall that when EFDs were first introduced, there was resistance from the business community. To address this, MRA implemented initiatives such as the Receipt Langa campaign to encourage consumers to demand fiscal receipts and promote compliance. Today, times have changed and technology has significantly advanced. It is against this background that MRA has introduced electronic invoicing system, EIS, to replace EFDs. Let me emphasize that EIS is not a new tax. It is simply a new, modern, and efficient system for issuing invoices and managing tax records. I am pleased to inform the nation that more than 7,500 out of the 9,000 VAT registered operators
have already onboarded onto EIS and are actively transacting on the platform. This is a strong indication that the system is workable and beneficial. EIS offers numerous advantages. It is cost-effective, web-based, and eliminates the need for expensive hardware. It also provides businesses with enhanced capabilities, including real-time monitoring of transactions and better stock management. MRA is committed to supporting taxpayers during the onboarding period. Our teams are working around the clock to provide technical assistance. Our call center remains available to respond to all inquiries related to EIS. Just call 672 and our agents will assist you with any inquiries you may have. You can also visit our stations for any technical assistance you may require. We are available 24/7. We will be offering free targeted technical support to taxpayers who may still require assistance. During this period, however, VAT operators will not be allowed to use EFDs. Allow me to clarify an important issue regarding VAT. VAT is a consumption tax charged at 17.5%. It is paid by you and me when we buy goods from the shops. It is not paid by the shop owners. The shop owners merely collect the VAT on behalf of MRA, and one would wonder why the shop owners are resisting the EIS. There is a common misconception that VAT is paid by businesses. This is not correct. Businesses simply collect and remit VAT or VAT to government. It is therefore unfortunate that some traders have chosen to close their shops in protest against the implementation of EIS. It is even more concerning that some are reportedly threatening fellow traders who wish to continue operating. Such actions are counterproductive. The closure of shops negatively affects businesses themselves and undermines the growth of the Malawi economy. MRA has demonstrated flexibility and commitment to stakeholder engagement by extending the transition period on 3 occasions. EIS was launched in August 2025, as we may recall, with an initial deadline of 2nd November 2025. This was later extended to 1st February 2026 and subsequently to 1st May 2026. Government has also made efforts by revising the VAT threshold upwards from 25 million to 50 million to ensure that only major traders are accounting for VAT. In addition, MRA has been conducting extensive training sessions across the country to equip taxpayers with the necessary knowledge and skills to use the system effectively. These efforts will continue. Let me therefore appeal to all businesses to embrace EIS and resume normal operations. This system is designed for your benefit and for the benefit of our country. EIS is a progressive and reliable platform. Like any new system, initial challenges are expected. We experienced the similar challenges when EFDs were first introduced. Yet today, it is ironic that a system once resisted is now being defended by others. The reality is that times are changing and we must move with technological advancements to remain efficient, competitive, and compliant. MRA remains committed to working with all stakeholders to ensure a smooth and successful roll-out. God bless you. God bless Malawi. I thank you all for your attention. Ndipo tukozaso mwachidule muchichewa pa nkhani imeneyi ya EIS. Kutinso Malawi anzathu amene mwina chizungu simungati kumva bwinobwino mutimvesese bwinobwino pa nkhani imeneyi ya EIS. Monga tonse tikudziwira kuti no takhala tikuyuza tikugwisa ntchito
njira iyi ya EFD kuti no tizilondoloza msonkho uwu wa VAT umene inu Amalawi mmapereka. Mwina ndisanapite pasogolo ndi kambe pang'ono kuti msonkho umenewu umayenda bwanji. Msonkho umenewu umapekedwa ndi munthu amene akugwiritsa ntchito katundu amene wagula. Ndiyeno inu Amalawi mukapita ku mashopo osiyanasiyana kumene kuja mukapeza kuti no pali siti imene akupasanija pamakhala manambala awiri kapena mafiga awiri. Figa yoyambayo ndi figa imene no imene imakhala yoti mugulira chinthu chimene muchifunacho, ngati mukufuna sugar ndoti figa yoyamba ndi ya sugar, ndiye pansipo pamazabwera figa ina imene amazanipa 17.5. Figa imene imakhala no msonkho imene inu Amalawi mukupereka kuboma pogula chinthu chija. Ndiyeno anthu amene amalonda awa si amene akupereka msonkho uja iyayi, mukupereka ndinuyo Amalawi. Ntchito ya anthu amene wawa ndikungotenga ndalama ija mwalo mwa inuyo, chifukwa kuti inuyo mnatha kutenga ndalama ija nokha kukasiya ku MRA, koma zimene sizingatheke. Nde anthu aja tsopano no mmapasa ndalama ija kuti agwirizire, akagwirizira ayipereke ndalama ija ku MRA, kuti no MRA apereke ndalama ija kuboma kuti no ikathandize kupanga za chitukuko kuboma uko, chitukuko chimene inuyo muchiyembekezera mdziko muno. Ndiyeno taona kuti no ndondomeko imene tipagwiritsa ntchito iyi ya ma EFD iyi sikutithandiza olo pang'ono. Chifukwa ndondomeko imene ndiyo kuti timenera kuti ndalama imene mwapereka ija tisatire yonse bwinobwino, kuti tionesese kuti aja mwapasira aja matrader aja nawonso ayipereka kuboma. Ndiyeno pamene tafika pano mpoti ndondomeko ija panoponso sitikuyisatira bwinobwino, ndiyeno taganizana kuti no iyayi tisatero, ndalama yanuyo tiyiteteze. Kodi ndalama yanuyo tiyiteteza bwanji? Ndalama imeneyi kuteteza kwake kuti no tabweretsa ndondomeko ya tsopano imene tikuti no EIS, kuti no tizilondoloza bwinobwino ndalama yanu ija imene mwapereka ngati msonkho, kuti no anthu amene amatraders asamangoyisunga ndalama ija iyayi, koma tilondoloze ndipo tikapake zotheka kuti ndalama ija yafikadi kuboma. Ndiyeno ndikuona kuti iyayi panoponso pano ndondomeko yakale ija sikutithandiza, tiyambe ndondomeko yo ya EIS kuti no imene itithandize kuti mlozo umene ndondomeko umenewu tizisatira bwinobwino kuona kuti ndalama yanu ija yafikadi kuboma. Imene ndi nkhani imene kuyikamba pano ya EIS. EIS si msonkho wa tsopano Amalawi iyayi. Msonkho umenewu umakhala mukupereka nthawi zonse mukapita ku shop kagula sugar mumapereka 17.5. Komano ndondomeko imeneyi ndiyo ngoti ifeyo tsopano sotiyenera kuti tisatirize ndalama ija imene mwapereka kuti ndalama ija itetezedwe. Ndikuona ife kuti no tiyambitse ndondomeko imeneyi ya tsopanoyi. Komanso ndikambepo pamenepa kuti no ndondomeko imeneyi ya msonkho wa VAT ikukhuza anthu awa amene amapanga mabizinesi amene kuthekera kwawo pachaka ndi 50 million. Ndiye ngati niyo mukapanga business chakuthekera kwanu pachaka sikona 50 million simukhala pa EIS iyayi. Imeneyi ndi VAT ndi ya anthu amene alembesa kuti analembesa pa VAT kuti azipanga operate za VAT. Ndi amene panopo noti kuna kuti no ayenera kusuntha ma EFD amagwiritsa ntchito aja nthawi ja makufunsani mufuna lisiti kapena ayi zimene zatha. Chifukwa ndondomeko yenyu ndi yatsopanoyi ilibe zotolozi cha iyayi. Because ngati anthu akufunsani kuti mufuna lisiti kapena ayi ndi kuti ndalama ija ifeyo ndipovuta MRA kuti titsatire bwinobwino ngati msonkho wanu uja wafika kuboma kapena ayi. Ndi zimene ndimafuna ndigawane nanu masana uno Amalawi anzanga zikomo kwambiri chifukwa chondimvera. Zikomo kwambiri Commissioner General. Pano ndi nthawi ya mafunso. Koma tisanambe mafunso, let me recognize the presence of the Commissioner Domestic Taxes, Mr. Gray Balawe, who is also here. Ndiye muzibwera pompano pene ndiri pano, chimene mwenera kupanga muzipanga introduce nokha komanso media organization imene mukuyimirira. Ndeti zitenga mafunso atatu. Tiyankha mafunso kenako tizafunsa mafunso ena atatu. Ndiye ndinomasuka mubwere pene ndayima pano kuti mufunse funso limene muli nalo. Anthu atatu oyambirira abwere ndithu. Bwerani mufunse mafunso. Muzipanga introduce komanso media organization imene mukuyimirira. Just say that I have my team in here, so whenever you ask questions, any member of the team here is free to respond to the questions that may be asked here. Thank you. Okay, ine dzina langa ndi Christopher Sande, ndimagwira ntchito ku Zodiac. Ndine mafunso atatu. Funso loyamba ndiloti mwanena kuti mupitirizabe ndi ndondomeko imeneyi, koma pano eni sitola kutseka
kodi akapitirizabe kutseka stolo zimenezi inu ngati MRA muchitanji. Funso lachiwiri, pali ndithu chigulu chachikulu cha anthu makamaka ochita malonda omwe akudandaula kwambiri za ndondomeko imeneyi. Tinene kuti anthu onsewa akulankhula zinthu zopanda pake, ndipo ngati MRA nchifukwa chani mwene zikukanika kuti inuyo mumvebe madandaulo awo makamaka poganiza kuti nawonso amatenga mbali yayikulu pa nkhani ya yoti inu ngati MRA muzitolera msonkho m'dziko muno. Ndimafunanso mutafotokoza kwa nthawi yayitali takhala tikumva kuti MRA yakhale kupanga beat matarget ake. It means kuti system yakale yakhalabe kuthandizira kuti muzitolera msonkho mokwanira. Sindikudziwa kuti kodi pakadali pano chimene mukakamirabe ndi chani makapoganizira kuti mwakhala mukutolera kale msonkho poposa matargets anu ngati MRA. Zikomo kwambiri. Christopher Sande afusa mafunso atatu ndimwe tingowayankha mafunso kaya amenewo kuopa kuti tiyamba kusokonekera mafunso akachuluka. Tiyankhe kaya mafunso atatu amenewo mubweranso kuti mufunse mafunso ena. We have a team here from MRA and over to you. Nkhani yoyamba mwakamba yakuseka mashopu menda lenela mucha kuti no it's very unfortunate kuti no anthu ena aganizoseka mashopu. Koma choti mudziwe ndi chakuti pa anthu amene nawo amene anapanga register kuti no azipanga operate VAT operators alipo 9,000 amene akuonesa mu system yathu. Pa anthu 9,000 paja anthu 7,500 alembesa kale pa EIS, ndipo ambiri wakugwisa ntchito EIS. Ndiye mkuza kuona kuti no anthu amene sakugwisa ntchito EIS ndi ochepa. Ndiye nkhani yake ndiyoti no kodi no sipano timvereza anthu ochepawa. Komanso nkhani siyokhayo yayi. Nanena mu statement mwanga muja kuti no takhala tupanga postpone kangapo. Kodi nchifukwa chani tupanga postpone? Tupanga postpone kuti no ifeyo tiyamve anthu amene wa business wa madandaulo awo. Ndipo ndifuna ndi auza Malawi pano kuti no anthu amenewa takhala tukumana nawo. Mabungwe yawo siyana takumana nawo, tauza nkhawa zawo tinazimva, ndipo zambi za nkhawa zawo we worked out on all those challenges. Tinapanga ndithu. Ndeti kudabwa kuti no ife tinapanga zimenezi koma iwobe akuseka mashopu ndi chifukwa chani. Pankhani ya target. Kodi target ukwanisa ezona. Kodi abale ngati ukwanisa target andi amalawi kupereka msonkho wawo kuti upitebe kuboma. Ndiye msonkho uja festi kulondolesa kuti kuenda kubwanji msonkho uja. Tisile pompo. Msonkho uja ukhale kuti no ena wika mthumba mwawo. Chifukwa chokuti tapanga reach target. Ndiganiza kuti the answer is no. So whether we are reaching the target or not, we should ensure that the money that the Malawians are paying as taxes should hit account number 1 of government, despite the fact that we are always getting it right in terms of the targets. Mwakambaso nkhani ya kuti no pali ambiri amene akudandaula za system imeneyi koma ndiyankha kale kuti aliponso ena amene already panopo mukapita I can give examples. Mukapita ku store ya ekhaya panopo kuli yes anayamba kale palibenso vuto iyayi. Kodi chifukwa chani enawo sakufuna kupange zimene anzawo akupanga. Koma don't forget we have about 7,500 amene ali kale pa makina amene wa EIS koma sakulankhula iyayi. Ndiye mukamati kuti no anthu ambiri ndamene no sakufuna kuti tuje njira imene ibwere ife ndina kuti iyayi sizoona iyayi. Fake no marekodi athu akusonyeza kuti no anthu 7,500 amene ali ma VAT operators alembesa kale out of the 9,000. So you can see from those records, from the data, kuti anthu amene sana alembese nochepa kwambiri. Zomwe kwambiri mwina pali chonjezera ngati palibe titengenso mafunso ena atatu mubwere kutsogolo kuno muzipange introduce komanso media organization imene mukuyimirira. Kwa anthu amene mukutionera tili kuno ku Msonkho House kumene tili ndi press briefing ya MRA tikufotokoza zambiri za ndondomeko imene ya EIS. Thank you very much. My name is Duncan Mulanjira. I represent Malawi Express. Somebody brought up a comment which on a group of like minds that said EIS is not inherently bad.
is bad when rolled out without reliable power, internet, and it should be have affordable options for MSEs. He gave an example of that in Tanzania, Kenya. It stabilized after 2 to 3 years, and that tax collection improved when it stabilized. My question is our EIS very reliable? Because this is one of the things that these people are advancing, that the machines might not be as effective as it should be because of challenges in power, challenges in internet. Thanks. Fusolina. Sikomo, ine ndi Jonathan Pasungwi kuchokera ku Nation Newspaper. Funso langa ndi limodzi. Mafuna tingodziwa kuti ndi zilango zanji mwina zimene anthu amene angapezeke akupanga operate ma business iwa asa kuyuza AIS angalandire mwina ku nkhani ya ndalama kuti ndi ndalama zochuluka bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ine ndi Gift Kaimira, Atolankhani wa Pentecostal Life Radio, PRFM. Funso langa ndakuti mungotika gulukena kakukhanga kuti mwina kakusiya kufuna ndondomeko imeneyi. Komano titaona pali anthu ena amene akulandola kuti amwenye ndi amene akulimbikitsa amalonda kuti azichita zionetsero, komanso kuti iwo ndi amene sakufuna kuti ndondomeko imeneyi igwiritsidwe ntchito. Ili akhangalira lamulo mwina pena muyenda ndi apolisi m'mashopu kukawapeza anthu nthawi zina ngati mwana mutenga njira imeneyo kuti mufika mashopu kumene amwenye atseka kwakamiza kuti atsekule pokufuna kuti ndondomeko imeneyi iyende. Funso langa ndinali limenelo. Zikomo kwambiri. Akwana mafunso atatu, tiyankhe mafunso amenewo kaye tibweranso ndi mafunso ena ngati angakhalepo. Over to you, CG and your team. Tathokoza kwambiri. Ndiye tenge funso loyamba mwina anzathu amene amaona za malamulo mu MRA atiyankhaso pa zilango zija. Tonse tikudziwa kuti nthawi zina mwina power imavuta, and this doesn't relate to EIS only. It's all about all forms of life mainly in Africa. Timakhala ndi challenge ya internet, koma nchifukwa chani tikupitiriza kugwiritsa ntchito ma email? Have we said because the challenge ya internet and therefore should stop using emails, for example? Don't we use TVs in our homes? When there's no power, there's no power. So the fact already that we have challenges in terms of electricity, obviously sabangise kuti sabange implement system ngati imeneyo. Tena banga implement chifukwa choti sitingakhale kuti kumasalira mbuyo iyayi pamene anzathu konse maiko onse akupita pa chisogolo. Ndiye tiye tipite pa chisogolo. Komanso imene kakuuzeni chokuti system imeneyi ili ndi kuthekera popanga work offline. Ndiye kuti internet amene palibe mukhozabe kupanga transact. Magesa yaka internet ikabwerera load ijano data ija imapita ndithu kumene nakutani kupita ife kunoko ku ma systems athu izatipezabe tizadziwabe ndithu kuti munagwiritsa ntchito EIS. Ndiye imene losi vuto kwenikweni yayi. Munakamba poso panali funso lina la anthu ena. I will not use the exact word that was used. Koma mwina anthu ena so panga business amene mukunena kuti and amene akukhala ngati kuti akukana kuti tigwiritse ntchito njira imeneyi. Inu mukuziwa kuti ife simangopanga chinthu opanda malamulo. Malamulo alipo, parliament inayika malamulo okuti tiyambe kugwiritsa ntchito EIS. Ndiye mdziko muno tiyenera kumasatira malamulo. If we don't follow the law, then as a nation, as a country, ndiye kuti sitingapite patsogolo yayi. Ndiye malamulo amafunika kuti equal treatment, ndiye kuti aliyense kaya ndi wa mtundu wanji, koma ngati munthu kupanga business Malawi muno, ife tizayuza malamulo amene a EIS equally kwa munthu aliyense amene akupanga business ku Malawi kuno. Ndipo tizayonesesa kuti tagwiritsa ntchito mphamvu zathu zonse zimene malamulo amatipatsa kuti aliyense akhale pa EIS. Zokhuza za chindapusa ndi asile anzangawo aligo kuti mwina atiyankheko.
It's okay. Zikomo kwambiri Commissioner General. Monga mena nenera Commissioner General kuti pali malamulo amene amagwiritsidwa ntchito omwana khazikitsa ndondomeko imeneyi ya EIS. Malamulo amenewa akupezeka mu timati VAT Act, komanso pali malamulo okhazikika okhudzana ndi ndondomeko yeniyeni ya EIS amene timati Electronic Invoicing System EIS Regulations pansi pa VAT Act imeneyi. Komanso paliso lamulo lija amene ambiri tikulidziwa lomwe linakhazikitsidwa linapangidwa pasi mu Parliament la Tax Administration Act. Lamulo limeneli la Tax Administration Act lili ndi ndondomeko zonse zokhudzana ndi ma offenses amene amakhudza ndondomeko zonse za misonkho mu malamulo onse okhudzana ndi misonkho. Kutero ndondomeko imeneyi yokhudzana ndi kagwiritsidwe ntchito ka malamulo a misonkho amene alakwira malamulo a misonkho akukhudzanso olakwira lamulo limeneli lomwe linakhazikitsa lokhudzana ndi ndondomeko ya msonkho wa VAT yomwe tikuchitcha kuti EIS. Tsopano mu Tax Administration Act imeneyi muli ndondomeko yokhudzana ndi zindapusa zomwe zinakhazikitsidwa malamulo amenewa kuti aliyense amene angapezeke kuti akulakwira malamulo amenewa akuyenera kuti azengedwe mlandu koyambirira, komanso akapezedwa wolakwa pali ndondomeko zomwe zinakhazikitsidwa malamulo amenewa pamene pali chindapusa mpaka kufika mlingo wa 5 million kumapita mtsogolo kuti anthu amenewa akhoza kupereka chindapusa chimene chatapezeka olakwa. Komanso kuphatikiza apo malamulo amenewa akuperekanso udanga kwa Commissioner General kupereka zindapusa zomwe timati za administrative mafine amene akhoza kuperekedwa malingana ndi mlandu omwe munthu walakwira pa malamulo amenewa amisonkho makamaka okhudzana ndi masystem omwe akhazikitsidwa kuti azithandizira kuwongolera komanso kutolera misonkho. Zikomo kwambiri. Yeah, I would like to buttress the point that was raised by the Commissioner General here on the first question, whereby it is alleged that some taxpayers are comparing EIS to EFD to say EIS there are problems, inherent problems in terms of power. I would like to remind you that EFD is a tool, machines that were fixed in the shops. They could not be mobile to be taken somewhere without power. But now, because of these advancements, we listened to the taxpayers. We wanted each and every taxpayer, even doing business in villages. Now they can use the phone. It means they can take loan using the phone. And I would like to remind the people that whenever there is new technology coming in, there is always resistance. That's human behavior. When I was growing up, there were manual vehicles. When they introduced automatic vehicles, people were protesting. They said, no, these ones will not work properly. But look, today, everybody is preferring them. So this issue is for us to embrace technology. When we had these phones with buttons. When they were introducing smartphones, people were also protesting. We can't use this. But now they are enjoying them. So, in Chichewa, amaindi abambo zimene mafuna kuyankhula ndi zokuti machine awa EIS ndi abwino kuposa machine EFD. Chifukwa EIS utakugwiritsa ntchito lokumitsi kumene iwe kugwiritsa ntchito phone yako. Pomwe machine EFD sanali otheka ukagwiritsa kumitsi. So apapo zikutanthauza kuti bungwe la MRA lamvera kudandaula kwa anthu opanga ma business ang'ono kuti nawonso athe kugwiritsa ntchito zinthu zamakono popereka msonkho. So pano izi zodandaula kuti machine awa ndi achabe ayi, machine awa ndi abwino kuposa machine amene alipo akale. Zikomo kwambiri. Titengenso mwina mafunso ena umaliza ngati alipo mubwere kutsogolo kuno muzipange introduce komanso media organization imene mukupanga represent. Dzina langa ndi George Ambawo Chilombo, ndikuchokera ku wireless ya MIJ FM.
Funso langa ndimafuna ndidziwe kunena kuti pamene timagwiritsa ntchito ndondomeko ya EFD ndi mwina ndalama zingati zimene bungwe la MRA lakhala likutaya kapena dziko la Malawi lakhala likutaya chifukwa chonena kuti anthu ena kumapanga evedi misonkho, ndipo mukaonkhesera ndikuona ndondomeko imene yatsopano mukuona ngati kuti ndalama zimene dziko lino lingapange save chifukwa cha ndondomeko imene yatsopano ndi zingati? Komanso funso langa lachiwiri ndionena kuti tikayang'ana anthu ochita ntchito za malonda alipo m'magulu osiyanasiyana. Pali ena ndi ochita malonda akuluakulu, ena ndi ang'onoang'ono. Ndiyeno ndondomeko imene yinso kuti munthu achoke ndithu ku ndondomeko yakale ija abwere ku ndondomeko yatsopano izofunika kuti mwina pakhale drama zina zake zimene munthu amene angapange spend. Ndiyeno ngati bungwe la MRA mwapanga chani kuti muthandize makamaka amalonda ang'onoang'onowa chifukwa iwo akudandaula kwambiri kunena kuti mwina ndondomeko ikanayamba pang'ono. Ndiye funso langa ndionena kuti pali mpata umene bungwe la MRA likuganiza kuti likhonza kuperekabe kuti lilandire feedback kwa amalonda kuti mukhoza kuona kuti mwina ndondomeko itayamba pang'ono osati mwina kungoyikhala ngati kuti no tingopanga chiganizo choti pompano alese akhale kuti akupanga comply zimenezo ndi zotheka zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Funso lina. Zikoma kwambiri. Zinanga ndine Smart Sochera ndikuchokera ku Yoneko Radio. Excuse me. Zinanga ndine Smart Sochera ndikuchokera ku Yoneko Radio. Mwina apo ngofuna kungodziwapo kunena kuti Pomwe umene wachitika ukamba ka ndondomeko imeneyi ikuchitikayi. Kunkhani ya kuzana ndalama zimene timatolera ngati ku MRA zakhuza bwanji? Mwina masiku amene wa business amene akhala kupanga Pomwe umene zakhuza bwanji ntchito yotolera msonkho ku MRA? Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Paliso funso lina mwina tinakangomaliziratu. Ayankhe yawe. Chabwino. Let's answer these questions. Yeah. I think this should be the last slide. I believe, I think we've tackled all the areas that we were supposed to tackle. So just to answer the questions that have been asked, I think there are 3 questions. In terms of the figure, as of now, we don't know the figure that we have lost as of now, the total figure. The reason being that we are not able to trace, and hence that's the problem, the challenges of EFDs. Because there are other people that are transacting even with outside the EFD. But now it will be compulsory with the new the EIS. It's a must. You just have to transact through the EIS. Because if you don't, then you forgo some of the benefits that you enjoy as a taxpayer. The issue of refunds, for example. So you can already see, Njirayi imene ya EFDs ndiya mavuto ambiri mbiri. You can't establish as to how much we have lost in the process. The reason being, one, alipo ena amene they are transacting outside EFDs. Pamene EIS will be able to track them because it's a must, because they have to load their stock in the system. So we'll be able to track them. So as of now, it's very difficult for us to provide the figure, but we have been prosecuting people, for not using the EFDs. On the issue of assistance, tukupereka ndithu assistance. Mende kandakambira mselimenti mwanga muja that we are there 24/7 to assist each and every taxpayer to onboard on the EIS. So we are available. We have provided our details. Should you face any problems, any challenges, please don't hesitate to contact us. And as I said, our technical team is readily available. We will go to wherever the taxpayer is to help them onboard the EIS. And there won't be any charge for that. It's free of charge. We will help all the taxpayers to make sure that they are operating on EIS. Nkhani mwana na jayama gadget cha kutino ezona kutino ngaso enawa titathandiza bwanji mwina alibe mpamba kuti mwina agulire gadget imeneyi. Tikunena papa mubwereza kuti EIS yasiyana ndi EFD. EFD ndi chatimati ukagule gadget weka. Now about 2.5 million ukagule gadget. Pamene EIS phone imene mwina nayo kale ija ndiyo kwana. Mugwisa ntchito phone yomweyo kuti nomutani mupange load ndumapanga ma receipts through the phone. You will not be required to buy any new gadget with the EIS. If you want to buy a new gadget just to enhance, the outlook of your business, that's your independent decision to do that. So, tivesane, and in nkhani ya stock, ndiyo kuno. Akuti, kuti eno zimezi basa busy kuti tizo kuno stock tinayo ngati. Muntu wale swa business ama zwa stock kale nkali. Sijonjo.
munthu wapanga bill sokuti stock yake ndiyo timwanji timadziwa kale ndeno nkhani yake ndiyo know you already have a stock, you already have a system that you use, to track your stock. So just to configure system imene yoyo ndi EIS ikatenda to face malipa stock ndio tukuzoa kuti kuti stock yanu ikwenda bwanji. Ndi pamene no pofune kwambiri pamene popo kuti tiye now tipange track imene manena mucha kuti tondoloze kuti anthu aja the ultimate consumer when he buys an item or he is enjoying some services and he has paid VAT, this system will make sure that that VAT is accounted for and it hits account number 1. Thank you. In terms of effect, and it's very interesting, as of now, we haven't seen any effect on those that have closed their shops. So your conclusion, you might wish now to make your own conclusions. To say, why haven't we seen any effect in terms of tax collection? We are still collecting. So ndakambakale kuti anthu ambiri amene kupanga business ayambakale kugwisa EIS amene sakugwisa ntchito ndi ochepa ndefunso nkumati kapena ochepa enawa samapereka msonkho chifukwa tikuona kusiyana kwake zimene zanga nkhani ya Malawi koma nkhani yaikulu ndiyo kuti anthu ambiri already they are already on EIS ndipo akupanga operate mupangaso mavuto ziko kwambiri. Asijipali funso limodzi lomaliza. This is the last question. Please introduce yourself. Thank you. Ine ndi Benedetta Chiwandamia kuchokera ku Times. Mutafotokoza zonse timafuna tidziwe kuti poti pakadali pano ochita malonda ena atseka mashopu potsutsana ndi ndondomeko imeneyi komanso mwatifotokozera apa kuti ngati MRA ndondomeko imeneyi ipitirira kugwira ntchito kupita chitsogolo tiyembekezere kuti pakhalaso kukambirana kwina kulikonse ndi ochita malonda awa kapena mmene zateremu zathera pamenepa kuti ndondomeko iyambe kugwira ntchito ena onso aona kuti atani. Tifuna tidziwe kuti chifukwa anafotokoza kuti they still kuti tikulondoloza ndalama ya munthu uja amene akupereka msonkho kuti ikafike kuboma. Tikasiya zimenezi tikhalola kwa ndife chifukwa tikhala kuti taliphera kuteteza msonkho wa Malawi amene ali kumuzi kuja amene afuna aone chitukuko muziko muno olephera tikhala ife nde ife posafuna kukhala olephera pofuna kukathandiza Malawi kuti tilondoleze msonkho wawo ndondomeko imeneyi tiyipitiriza pasogolo. Mene nena muja kuti ifeyo we are available ngati anthu ali ndi mavuto individual taxpayers ngati ali ndi mavuto technical challenges iwo atifikire ifeyo tizapasa officers athu tini ma technician ambiri pamuzi pano tizapasa anthu amene achawo kuti apite ku business kwawo kuti akathandize. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina komaliza we could have concluding remarks. I know mwayankhula zambiri komabe mwina mwayankhule Amalawi amene akuti onera pakali pano komanso akuti mvera pa radio. Concluding remarks in English and Chichewa. In conclusion, first of all, I would like to thank you, the media, that you came here to listen to the press briefing that we had this afternoon. We don't take that for granted, and we believe that you will disseminate the information that we have passed on to you, to the masses in the country. So thanks for that. Secondly, I would like to thank those taxpayers, VAT operators, that have already onboarded on the EIS. We thank them, and as I alluded to earlier on, that there are many of them. We now have about 7,500 that have onboarded and operating on the EIS. Those that are remaining to do that, they are few, and I would like to encourage them to onboard on the EIS because there is a law in place, and therefore we have, as MRA, to enforce the law that is there. I would also like to encourage the traders outside there to open their businesses, because as I said, at the end of the day, we have proceeded, we have rolled out the system, and there's no turning back, and therefore our plea to them is that they should open their shops. All what we are demanding from them is simple. We want them to be transparent. We want them to take track of the VAT that a consumer is paying. That's a very simple plea, I think, from our side. And we hope that they will understand the plea and therefore on board on the EIS. Thank you. Mau anga omaliza ndoti ndimafuna ndi kuthokozeni
inu anzathu Atolankhani amene mwabwera pano, inu muli ndi udindo waukulu kwambiri kuti muonesese kuti no uthenga ofunikira ndipo oyenerera ukupita kwa Amalawi kuti no amvese zimenezi kuti kuti chifukwa chani MRA ikubweresa ndondomeko imeneyi. Ndiye ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha nthawi yanu kubwera kuzamvesera statement imene tapereka masana uno. Komanso ndithokoze anzathu awa business amene ayamba kale kugwiritsa ntchito ndondomeko ya nyuwani imeneyi ya EIS. Alipo ambiri mmene nanena muchizungu muja kuti no about 7,500 ndi amene ma traders kapena anthu a business amene ayamba kale kugwiritsa ntchito ya EIS. Ndiye mukhoza kuona kuti no anthu amene ayamba kale ndi ambiri, amene sakugwiritsa ntchito imeneyi ndi ochepa. Ndiye no tikapempha ochepawo kuti iya nthawi yakwana ngati Malawi we should move mutsogolo, tiyende pachisogolo kuti no titenge njira imeneyi chifukwa njira imeneyi ndiyo thandiza kwambiri. Njira imeneyi kuthandiza kuti no Amalawi aine ache amene akupereka msonkho atheso ulondoloza msonkho uja to ensure kuti msonkho uja wafikadi kuboma. Nkhani imene nayo ndimeneyi, ndikuthokoza nonse zomwe kwambiri. Zomwe kwambiri asiji apaso ndi pamapeto pa press briefing yathu imene timachitira kuno ku Msonkho House kukambirana ndithu nkhani ya EIS. Tikuthokozeni nonse amene mmatimvera pa radio pa Times komanso pa Zodiac, amene somationera pa Times komanso pa Zodiac. Mukhale ndi masana opambana. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.